ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്ദജൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Ladies, gentlemen, and all in between, good morning. Yesterday, there was 2 performances of Aboriginal Cry. The first portion of our Meet the Artist, we discussed the director and artist of Aboriginal Cry. Good morning, Victor. Yes. Good morning, Bidesh. Okay. I watched your play production. It is beautiful. Why it is beautiful means this is a universal theme. Yeah, because ever since from the history of mankind, we can see Aboriginals are displaced. And the struggle is going on and on. Okay, there is a specific incident where you are mentioning the dam construction in Durham. It may be dam construction, it may be something else, but the process remains age-old. Tell me about how did you conceive this play, and before that about your group, and yeah, Victor. Thank you, and good morning to everyone, and and I would like to thank the ITFOC team and everyone who make this festival a reality. And yeah, so I am from Manipur, and we have a lot of issues and problems. For all the bad things in the world, Manipur is in the limelight most of the time. In spite of having its beautiful culture, in spite of having its beautiful performances, sports persons, a lot of things, scholars, many people. But in spite of all these things, we have been into the limelight for all the wrong things. And because of these wrong things, I think like I have the idea of like the dam, how has the dam has been to the people of Manipur, and what are the issues that we are facing. And because I come from Imphal, but Imphal is not like a metropolitan city like Bombay or like Chennai or the other parts. And Imphal has a lot of varieties of fields, the green fields, the rice fields, and it's a valley surrounded by mountains, not mountain hills, I would say. And this particular fields remain dry most of the time in the dry season, where there is no cultivation at all. And it's kind of, it pins my heart when I see these things. Because we talk about food sustainability. We talk about agriculture, we talk about food sustainability. But then how can you talk about food sustainability when your fields remain dried up in the dry seasons, and the dams which has been built for the benefit of development, it's not beneficial to the people. You couldn't provide water to the fields. You couldn't provide clean drinking water. You couldn't provide electricity. Still, we have load settings, like a day, like hours. So I think these are the problems I think I need to raise. I need to address these problems through arts, and not like going to the street and I'm not against going to the street, or I'm not against anything, but I believe in performance. I believe in addressing these problems through performance. And yeah, this is how the idea started to cook up in my mind, and I started conceiving it. And also, I really like to thank IFA, the Indian Foundation for Arts, for supporting this project. Okay, great. Since it is a non-verbal play, there is no language barrier to understand. And to me, the narrative is very simple and straight. There is no ambiguity.
everything is clean, clear. And Bitish, being a physical actor, because the whole play is in physical acting, you need a lot of training on that. At the same time, your body is doing all this one. How do you conceive the character? I don't say in a physical theater it is not possible. But when you render dialogues and all, it is somewhat easy for an actor to conceive the character. But here, you are doing the process. And can you explain that? Thank you, everyone. First of all, I would like to extend a deep sense of gratitude to everyone and also for the performance. People who gather over here are really, really, wonderful. Yeah, succinctly, to put it bluntly, it's kind of agit-proof theater. And Ozak Kanhailan once worded that body as the human resource of resistance we could experience. So, whenever I render the performance, I feel like I'm, entering another realm of, resistance. And the festival mascot, the theme culture of resistance, I think we execute the theme right. So my body culture is really different. I think I might be differ from someone. My body culture, I'm a pescatarian. I'm not eating meat and stuff at all because I need my body to be sacred because that things, that ritualistic body can perceive those energies, those patriotic feelings, and this play is all about the genetic and the synthesis relationship between the land and the people, not only for the dam, or as you already said, there is ambiguity. Different interpretation is acceptable, right? So, and also Abok Sabitri, one of the pioneers of Indian theater, the female, once worded in a seminal book that we need to learn the unknown. We need to learn the unknown from the ancestral tradition to see the lost behavior is restored in our body. So we express those kind of lost behavior, lost traditions for the culture, for the tradition. That's all. Thank you. It's great that you draw energy from the tradition and to convert it into your performative text. Here the performative text is your own body. How was the performance here in Folk, according to you? You have something to say and you have done that. Okay. How do you, or how will you share the experience, what you had in the Folk stage? I think this place, the state, Kerala, is known for a lot of things, I think. I always see the state fighting for the right, fighting for freedom, fighting for expressions. And in that sense, I think we resonate a lot of things with the Manipuri. Because Manipuri has been fighting, has been resisting a lot of things, like the Armed Forces Special Power Act, and the body becomes a site of resistance most of the time because like in 2000 when Draupadi was premiered in Draupadi by Ozak Kanhailan was premiered in Manipur, it was a resistance against the whole operations done by the military forces to the common people. And in that sense, there are a lot of things that actually we resonate with the state of Kerala. It doesn't mean to say that, I mean,
we are fighting against. I mean, like that doesn't mean that Kerala doesn't have an armed forces patrol. Not in that way, but people have this sense of resistance. People have this sense of saying something against the system. Sometimes when the system is not coping up with the people. So in that way, I think I felt a lot of resonance. I resonate with this place, and also like people are like here. They really respect. They're spirited about performance. They really respect performance, and I feel very thrilled to see people standing in lines in queues before 30 minutes of the play, and it's wonderful. It's a wonderful culture, and respecting time. It's people are very. I mean, like, these things I'm going to take it home. This particular behavior, this particular the things that they embodied in the body. I think I'm going to embody things to me and take it home. And maybe I may speak to a friend, you know. Thank you. Thank you, thank you. One more question before moving to the audience questions. It is about the form. This play is non-verbal. How did you choose a non-verbal form? Do you do this kind of play always, or do you do different plays also? What makes, or what is the inspiration for going for a non-verbal play? I am really not against words. I'm really not against speech. I really love using words. But the thing is that I'm trying to find a space where I can put words in the play. And then I'm still trying. I'm still in the process of instilling words to the play. But right now, I haven't found that space still. But if I find it, because it's still in the process, and if I find a space in the process, I'll definitely put words into that. And because, like, see, there are things that because I've been told by my by my seniors to me that, you know, when the Bengali speaks, you see a lot of accents. And because, but I'm trying to understand how the accent comes in the words. Maybe I'm still in the process, or maybe I am still finding a space to put the words. And also I do non-verbal, and also I do words. I use words, but words is a text, and the body is a text. I try to find a synthesis between the body text and the spoken text. I'm still in the process to find it, and if I find space to put words in my play, I'll definitely put it. And Bitesh and everyone, we also do short performances from taking ideas from the poetries of Manipur. There we use words, but we use words in such a way that the words has actions into it, and also a physical text. So what is the third text from the synthesis of spoken and physical text? Still in the process. Thank you. Thank you. A beautiful explanation, because trying to find out the third text. One is the written one, if it is available, or the body, and the synthesis creates another text. And you are in search of this process, right? So I am sure that search will never end. Yeah, it will always move on and on. And shall we go to audience? Because yeah, please. No, there is. Namaskar. Everyone, sorry, I can speak Hindi. बहुत अच्छा था आपका. मैं कर्नाटक से आया, सिद्धराजू में मेरा नाम है. पिछले बार से आ रहा हूँ, 14th इटफोक से आ रहा हूँ. आई लव इट. आपका परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ, वो दर्द और खुशी दोनों था. ज़िंदगी में सभी को खुश भी रहता है और दर्द भी रहता है. वो डैम हो, उसका बिजनेस हो, उसका ज़िंदगी हो, उसका माँ बाप हो, खेती हो,
कुछ भी है ना, वो दर्द किसका है, वो दर्द उसको समझता है ये प्रोडक्शन देखने के बाद। एक बहुत आपका आर्टिस्ट लोग और आपका सेट और आपका सेट डिज़ाइन और मूवमेंट डिज़ाइन, वो सभी लोगों को पकड़ के रखा था। वो ऐसा कुछ प्रोडक्शन देखने के वक्त ऐसा हो सकता है, बात होता भी उस वक्त समझ नहीं पाता, मगर ये बात तो सभी का है। मौन, साइलेंस आल्सो वन ऑफ द भाषा है। साइलेंस बहुत वर्क किया। आप सभी लोगों को शुक्रिया, नमस्कार। Thank you, sir. Sir, I loved the performance, and the actors, performers were fantastic. So, can you talk about, any one of you, the performance making process, the conceptualization, and where did you start it from, and how did you ended up before coming here? It's very difficult to talk about the process. But anyway, we'll talk about how the experiences of the process and how did it start and how did it come up to it. So I have shared like how did it started, how did I conceiving the ideas of making this performance. And the first thing is that we try to understand the body through different means of process. Like you touch someone, not just the contact improvisation, but when you touch someone, where do you want to touch? How hard and how soft you will touch someone, and for how long? The duration, because we try to understand each other without speaking at all. What is that you want to convey to your co-actors, your co-partners? And this is the first, and then the impulse. What is the impulse, as we understand, is the first stage to communicate with someone. What is your impulse, and where will it lead to, from the basic impulse to other layers of dialogue. So then we try to understand these basic things, and then mostly then we devise. We devised in a way like in a way where everyone participates in the devising, not just like we have to hear. We need to listen to everyone. When we say an idea, so how does that idea? How does it affect you? What is that you want to suggest? What is that you are against, or what is that you are for the idea? So then we listen to everyone, and when we take a decision, it's the collective decision, not just one individual decision. But of course, we need a third eye. We need someone who sit behind and say something about it, and that also we have. But then at the end of the day, we take the decision together, not just by one person. And then we find for the better idea, which will be better. And that's how we started like that. And then also we try to understand the problems of Manipur. So we visited to sites, we visited to dams, we visited to other places where people have been affected. And then also like we talk with we talk with the environmentalist. We went for talks and seminars and listens to them. What is the real situations of Manipur and how does it affects to the people. So it's like how we slowly developed, and then we need to actually dramatize it. The final things from. We try to collect the materials. At the same time, also we train the body, and but also there are different ways of training the body. Sometimes we just start from the floor. We didn't do anything, just start from the floor. We just walk.
and what happens in the walking, what comes to you as an impulse to you. So then we carry it forward, the impulse. But then there is someone, a third eye. We always need a third eye for that. This is how we start. And it's still in the process. And I won't say this is the end. We're still in the process of finding new things. And I think the good thing of theater is still in the process. Because I have the opportunity to change in my next show. So I think that's the beautiful things of theater performance. Thank you. No two performances are the same. It's always, please say. As if someone asks me why you choose non-verbal, and I'm saying that the body of mine is the art of my life, and in non-verbal, we can have the uncharted territories of human expression that we never experience. My experience may differ from our director because he directs the play and I perform the play, right? So our director give us the space to explore and whole lot of exercise we have done in making the process. Even we activate our solar plexus. In our Manipur, we call it channing. We breathe and breathe out, and we feel the pressure and activate the spine. And we inward and upward the impulse horizontally, sometimes for the myself, and sometimes I pass the energy vertically. So to connect someone or to connect every one of the performer. So as our director said, that there is someone or the third eye, right? So in the process, we find and we have a lot of struggles as Manipur has a whole lot of resistance, and we explore and we go to some outskirt areas like Loktak Lake, some cultural heritage to embody such entity, and we perceive the energy, the environment, the emotions first for the land and express through our body. So am I right? Something body as a resistance is really great, right? I hope so, everyone. So in non-verbal ballet, the confines of communication is dissipated because word has a communical construct, but non-verbal can connect every beings. You can connect with trees, you can connect with dogs, you can connect with every beings. So there's a space, there's an energy, we can resonate. The process is there. So our director give the space to explore, to perceive those entity, those energy. Thank you. Thank you so much for your beautiful question. It seems, according to you, words, there is a limitation of the communication, whereas the body and the energy transcending can communicate to a greater sphere, right? Any other questions? Hello, sir. The Aboriginal cry was a fresh experience as a theatre viewer. And about some of the ways you have adopted to communicate, like the issues regarding dam, water, but one thing that maybe, the way you have adopted a particular method, non-verbal, using body as the language. Is there
there are some places like if you could demonstrate any kind of elements of water or anything, feel the greenery on the stage, would be, I mean, as it is a process, would there be any scope that you are imagining or you are planning? For example, if there is a play like Hayavadana in which a channel of water is brought on the stage as a river, or any such things that you may in future adopt to your play. Thank you. We are open to suggestions. We'll take your suggestions very deeply and with huge respect. We'll see if there is a space for that. We'll try to experiment with it. And but right now it's in the process, and I would say because it takes time. It really takes time for things to actually, things to actually embody it in the play. Embody new ideas in the play. It takes time for us. Also, we need to reflect it. After this tour, we need to reflect ourselves again, sit down, and then, reflections of what happened and where are the performances where we need to exercise more, or we need to put more ideas more, or where are the things that we need to improve, what are the things that we need to edit it out. So I think it's in the process. So we respect your suggestion. Thank you. One thing more, sir. As you spoke in the beginning about the political things, apart from this play, as you are from Manipur, if I may ask you if you could share some light on the ongoing clashes and etc. And as someone from Ground Zero, would you be able to tell us what's the ground reality and the main reasons for the clashes? Yeah. For me, according to me, as a common people, I think I never want this war to happen. I want to live in peace, in harmony with anyone, whoever. Either I belong to a Meitei, either someone belongs to a Naga, or whether someone belongs to Jinkuki, Mizoju. I don't have any problem. I want to live with people happily. I think it's a problem of people in power because they actually messed up things big time. And finally, who suffers? The common people suffers. I mean, we want to end these things as soon as possible, but it's not ending. It seems like it's going on and on and on. It's propagating again and again. The tension's been built up. But if you ask to a common people, to anyone who's dying to earn his daily or her daily wages, she would directly tell to the people who questions, who started this war? Why is this happening? How much I'm struggling? There are people voices, a lot of people voices. There are a lot of civil societies. There are a lot of people who wanted to end these things. But you cannot end the thing through the barrel of the gun. It should have a dialogue between the groups. We should believe more in the people's power, not in the barrel of the gun. You bring around 60,000 forces in Manipur. What were they doing? They could have curbed it within a week. Why was it going on and on? What is the secrecy? I mean, it's not completely revealing to the people, but we are suffering. We never want these things to happen. And we want to live again like brothers and sisters. Thank you. I think we can conclude with that note. That is, yeah, please. First to say that if I would have to ask you a question as related to art or the cultural expressions that you the culture that you represent, I would not have any question because your performance was so compelling, was so clear, it has affected me without even that I would have to ask
what is the background that makes me understand that you so emphatically and engaged could express feelings about your connectedness to the community, your connectedness to nature. So that was ample clear, and I would perceive also it was greatly, wonderfully done, and I would even feel offended if we just, I would feel offended, please don't get it wrongly, if somebody said it was beautiful, because here I would draw a greater picture that for me, when it comes to art, it's always about beauty, because it is art, it is our creativity that brings the best in our humanity to the forefront, as the underlying energy behind art is just that here, love, compassion, beauty, you name it, yeah? You will not be able to point out to me a theater piece that is ugly, yeah? So to make this here. It is different if we look on other aspects of our being. Okay, I hesitate to ask you those questions, although it raises this question that just here another friend asked, what is the background? Because then it comes to politics. And here I would like only to say it in general, we have a problem because politics is on one base, if you look on the underlying energy, it is on one side, let's say an ideal, the ideal of democracy, the idea of people's work, but unfortunately there are other energies also, the energy of power, the energy of greed, the energy of money, and here comes the problem, and sure, you are touching this, this issue in just bringing in the space of art, this issue, this underlying issue to the forefront, you know, and sure, we could now have all kind of questions, how can this issue be solved, because you named the problem is development, but we don't ask about what kind of development we are speaking, and what you makes ample clear with your performance is you would like to talk about sustainable development, and you present us an image where there is a question, it does not mean sustainable when this development is destructive, when this development affects communities that are connected with each other, that are connected to nature, and so on and so on and so on. So I just feel to point this out. Please, not just that it is beautiful, that does not have many meaning, but I would have been interested that you tell me what was the specific beauty that you saw in this play, yeah? Because I see in general a problem if we become judgmental. My main concern was 84 is still, I like to understand, and my life experience is the older I'm getting, the more I know how little I know, and you just brought to the forefront to me an issue where I don't know much about, yeah? Anyway, I come from a different planet, you know, where I may even not read about it, but it had an emotional impact on me, you know, and I'm grateful and happy that I had a chance to see your play. Thank you. Okay.
Do you want to ask question, please? Hello, I'm from Sri Lanka. Thank you very much for that play. It was very powerful. My comment on it is really, I think you are reducing the scope of your play through your title and also what you seem to intend to do, because it is so much more far-reaching than a play about Aboriginal people, about land. Well, while I was watching it right now, I was really drawn to what is happening in Palestine, and what is happening in Palestine has become a mirror of what has happened right throughout history, which is colonization, which all our countries have gone through. It's just that for the first time, we are seeing it for what it is. And as I watched your play, what really came home to me, the deepest impact on me, was how relentless the intent to take something from somebody else is, and how long it takes the people from whom this thing is being robbed, how long it takes for them to understand that. Because you don't really understand that that intention is so evil and it is so profoundly strong. And it was a very moving experience for me to watch that play, and I urge you really to extend the scope of your play, because it speaks far beyond people's, fight for their land within a sort of smaller scope of Aboriginal or, First Nation or anything like that. It really has a tremendous scope, and I'd like to encourage you to start imagining it in this way and also promoting it in this way, because it has a huge resonance universally and currently. Thank you. Yeah, please. That can be the last question, I suppose, but please. Sure. Thank you so much for this piece of art that you've made. I was moved beyond words. I have no comments, but I am really curious, and if you can, could you just tell a little about the process that you had for this play? I mean, if this question is already asked, I'm sorry, then we can skip. I can talk to you later. Yeah. Because it has been explained in detail. Okay, no issue. You came just after your performance. So let me conclude this discussion with a note from your talking, that is, the problem is with the people in power. Or it can be reduced, the problem is with the power also, right? I think the problem is very complex. Yeah, it's complex. We cannot unknot it. Simplify or this one. But with that note, let us conclude this discussion, and thank you for coming for Meet the Artist program, and once again wish you all the best for your future performances also. Thank you very much. Thank you everyone. മീറ്റ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റിലെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നമ്മളുടെ ഇന്നലെ നടന്ന മലയാള നാടകം ആറാമത്തെ വിരൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അജു ആൻഡ് ടീം പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇറ്റ്ഫോക്കിലെ ആറാമത്തെ വിരൽ ഇന്നലെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ നാടകത്തിലേക്ക് വരാനിടയായതും സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലൊരു തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നതും ആറാമത്തെ വിരലിലേക്ക് വരാനിടയായതിനെ കുറിച്ചും
ടീമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. എനിക്കിത് ഡയറക്ടറുടെ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ. നമസ്കാരം. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഭാഷാ സാഹിത്യ കലാപഠന വിഭാഗമാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. ആ സ്ഥാപനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില പേരുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ കേരളത്തിലെ നാടകാചാര്യനായ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള സാറാണ്. അപ്പോൾ ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നാടകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് സാറ് അവിടുത്തെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പി ബാലേന്ദ്രൻ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഡോക്ടർ വി സി ഹാരിസ് അവിടുത്തെ ആയിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ തുടർച്ചയിലാണ് ഞാനും ലെറ്റേഴ്സിലെ അധ്യാപകനായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സിന് ഭാഷാ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നാടകത്തിൻ്റെയും സിനിമയുടെയും പാരമ്പര്യവും ഉണ്ട്. ജി ശങ്കരപ്പിള്ള സാറ് അന്തരിക്കുന്നത് 1989 ജനുവരി 1-നാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്ന എല്ലാ ജനുവരി 1-നും സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന നിലയിൽ ഒരു തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, ചെറുതും വലുതുമായുള്ള മട്ടിൽ. 90 മുതൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 1 വരെ അത് മുടങ്ങാതെ നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്. പി ബാലേന്ദ്രനും പ്രസാദ് സാറും ഒക്കെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് തന്നെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് 6-7 കൊല്ലക്കാലമായി എട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി നാടകങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എട്ടേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യത്തെ നമ്മൾ സമകാലീനമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 2024 ജനുവരി 1-ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പ്ലേ ആണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ കളിച്ച ആറാമത്തെ വിരൽ. എല്ലാ കാലത്തും ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലേക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മട്ടിൽ ലിറ്ററേച്ചറുമായൊരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ലെവലിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പ്രിൻസ് ഐമനം എന്ന മലയാളത്തിലെ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി എഴുതുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററുടെ 2020 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ചാരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന കഥ മലയാളം വാരികയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ തന്നെ അതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, ഒരു ജാതി രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട്, സട്ടിലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജാതി രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. പിന്നീട് അത് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം, അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, പാഠം പോലെ അതിൻ്റെ പ്രകരണവും വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നി. നാടകമാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ, സീനോഗ്രഫി അടക്കമുള്ള സവിശേഷതകൾ അതിലുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എനാക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സിലെ കുട്ടികൾ ആണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ തന്നെ. നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, ആർട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ദാസിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ അവർ പോലും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവിടെ MA പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മുതൽ PhD ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ ഇക്കഴിഞ്ഞ ടേമിലാണ് PhD പൂർത്തിയാക്കിയത്. രാകേഷ് ബാലിശ്ശേരി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ. അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 1-2 പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും 2 വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നവരാണ്. 2024 ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള 2 പേർ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. മറ്റു പലരും മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നവർ, പാസ് ഔട്ടായി പോയിരിക്കുന്നവർ, അടുത്ത കോഴ്സിന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന കുട്ടികളെ തിയേറ്ററിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ന്യൂനതകൾക്കും അപ്പുറത്ത് അതിനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചറുണ്ട്. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് തിയേറ്റർ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരിക, തിയേറ്ററിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിലിൽ പറയുന്നത് പോലെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ തിയേറ്റർ വഴി, വയാ തിയേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് ആറാമത്തെ വിരൽ. അപ്പോൾ പ്രിൻസ് ഐമനം എഴുതിയ കഥയെ അതേപടി അങ്ങ് ആക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ്, ആ കഥ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുന ചോരാതെ, എന്നാൽ എൻ്റേതായ ഒരു ഭാഷ്യം ചമച്ച് ലഘുവായ മട്ടിൽ ഒരു മിനിമൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈവദന ടീം ഉള്ള സപ്പോർട്ട് പോലെ സപ്പോർട്ട് നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ മിനിമലായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പര്യാലോചനയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു ഇന്നലെ കണ്ട പ്രകടനം.
ആക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പൊതു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം. പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അനു ശിവലക്ഷ്മി. ഞാൻ ലെറ്റേഴ്സിൽ MA മലയാളമായിരുന്നു. എൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് കമലം എന്നായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് പോയിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ ആറാമത്തെ പേരിൽ കളിക്കുമ്പം വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇഫോക്കോയിലൊരു വേദിയിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. പിന്നെ സിദ്ധു ചേട്ടനെ പോലുള്ള ആളുടെ കൂടെയൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. സന്തോഷം. മറ്റ് അവിടുത്തെ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചധികം കാലഘട്ടം സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. പറ്റുന്നതല്ല. എൻ്റെ PGയും MPhilലും അതിനുശേഷം ഒരു ദീർഘകാലത്തെ ഒരു PhD വാസമൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നാടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ നാടകമുണ്ട്, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നാടകക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നാടകവും സിനിമയും സാഹിത്യവും ഒക്കെയുമായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നൊരു പഠന പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് കാണാനെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും അവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ PhD സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു നാടകം വരികയും ഞാൻ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനാക്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് എനർജി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, അവരിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ സംവിധായകൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ പുതിയ ടെക്സ്റ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്, അത്തരം ഒരു പ്രക്രിയ ഭയങ്കരമായി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ്. അതിനുശേഷവും ഞങ്ങളിപ്പോൾ 2024 ആറാമത്തെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. 2024 ശേഷം മറ്റൊരു നാടകം കൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. ഈ വർഷം ജനുവരി 1 ഞങ്ങളൊരു നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിഴക്കൻ ഷെൽഫിലെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇഫോക്കിൽ പോലൊരു വലിയ വേദിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഭാഗ്യം. രാകേഷ് ബാലുശ്ശേരി. നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഇഫോക്കിൻ്റെ വേദിയിൽ, ഇത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ തിയേറ്റർ പഠിച്ചിറങ്ങി ലെറ്റേഴ്സിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത്, അവിടെ MPhil കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലെറ്റേഴ്സിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. ആ സമയത്ത് തിയേറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള MPhil കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് MPhil നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ തിയേറ്റർ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് കുറവായി, MPhil എന്ന കോഴ്സ് ഇല്ലാതായപ്പോൾ. അപ്പോൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് നാടകം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അജുമാഷ് തന്നെയായിരുന്നു വലിയൊരു മുൻകൈ ഏറ്റെടുത്തത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ നാടകമാണ് ആറാമത്തെ വിരൽ. ഈ ആറാമത്തെ വിരൽ നാടകം നമ്മളെപ്പോഴും ലെറ്റേഴ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഒരു നാടകം കളിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നൊരു ശീലത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ലെറ്റേഴ്സിലെ നാടകം ഒന്നും കൂടി മികവുറ്റതായി നാളെ വളർന്നു വരാൻ വലിയൊരു മുന്നൊരുക്കത്തിന് തന്നെ ഭാഗമാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എനർജിയാണത്, ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് കിട്ടുന്നൊരു എനർജിയാണ്. നാളെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിലും നാടകമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സിലൊരു നാടക പാരമ്പര്യം പുതിയതായി ഒരു ചരിത്രം കുറിച്ചു എന്നൊരു കഥ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും ഈ MA പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നവർ മാത്രമാണ്, നാടകം ചെയ്യാൻ വരുന്നവരല്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതോട് താല്പര്യമുള്ള 4-5 ആളുകളെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു നാടകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും താല്പര്യമുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ്.
തിയേറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകളും കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല സ്ട്രഗിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ 6ാമത്തെ വിരലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ, നമ്മുടെ നാടകങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസും കൂടിയാണ് ലെറ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലിറ്ററേച്ചർ പരമായിട്ടാണ് ഈ നാടകങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന നാടകങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എനർജി വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മികവുറ്റ നാടകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും ലെറ്റേഴ്സ് ടീം മുന്നോട്ട് വരും. അതിനുള്ളൊരു എനർജി തന്നതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. നമസ്കാരം. ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലെ 2ാം വർഷ മലയാളം വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നാടകം അഭിനയിക്കുന്നത് 6ാമത്തെ വിരലാണ്. അതിന് എന്നെ സഹായിച്ചത് അജുമാഷ്, സിദ്ധാർത്ഥേട്ടൻ, രാകേഷേട്ടൻ എന്നിവരൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് രാകേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മളവിടെ മലയാളം പഠിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് നാടകം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒരു 10 ദിവസത്തോളം നമ്മളൊരു നാടകം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ജനുവരി 1 എന്നുള്ള ആ ഒരു ദിവസം നാടകം അഭിനയിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വേദിയാണ് ഇറ്റ് ഫോക്ക് എന്നുള്ളത്. അതിനെന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ അജുമാഷും സിദ്ധാർത്ഥനും രാകേഷേട്ടനൊക്കെയാണ്. സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇറ്റ് ഫോക്കിന് നന്ദി പറയാണ്. നന്ദി. നമുക്ക് കാണികളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനോഗ്രാഫിയിലെ ഈ വള്ളം ഇതുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ആക്ടേഴ്സിനോ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനോ മൂവ്മെൻറ്റിനോ തടസ്സമാവുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. തടസ്സമുണ്ടാകാതെ പോകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ആ വള്ളം കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പല വഴിപുഴകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ എത്തുന്നു. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഈയൊരു വോയാജാണ്, ഈയൊരു ട്രാവലാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്രോണോടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഡ്രാമ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സ്പെക്ടക്കിളുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഡ്രാമ കളിക്കാം. കുട്ടനാട്ട് എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വള്ളത്തിന് ഇരുപുറവുമായി സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരുക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി. കായൽ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തരം ജലരാശി അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റൊരു സാധ്യത ഉപയോഗിക്കാം. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈരാറ്റുപേട്ടയുടെ സൂചകങ്ങൾ, സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പലതരം ഗിമ്മിക്ക് വരെ കാണിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോസിറ്റീവ് സെൻസിലാണ്. പക്ഷെ അത്തരം സാധ്യതകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരം സാധ്യതകളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അത് പല രീതിയിൽ നിർബന്ധിതമാകുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സൗകര്യം മുൻനിർത്തി, മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ എസ്തെറ്റിക്സ് മുൻനിർത്തിയാണ്. അത് എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. വള്ളം മാത്രം ഒബ്ജക്റ്റ്, വള്ളം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ സൂചനയിലൂടെ, ഡയലോഗിൻ്റെ ഡെലിവറിയിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാമോ? അപ്പോൾ മറ്റേ ബേർഡൻസും മറികടക്കാം. പക്ഷെ ഒരു പുതിയൊരു എസ്തെറ്റിക് സെൻസ് എത്രമാത്രം വർക്കൗട്ടായി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ദ പ്ലാൻ. അതായിരുന്നു പ്ലാൻ. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത് പ്രിൻസ് ഐമനം ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പ്രിൻസ് ഐമനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രിൻസ് ഐമനത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ചാരുവാനം. മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്ററാണ്. തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ കവികളാണ് 2 പേര്, M.R. രേണുകുമാരും എസ് കലേഷുമാണ്. ഇവരൊക്കെ നേരത്തെ നാടകം കണ്ടവരാണ്. ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്തൊരു നാടക കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. പൊതുവേ ലെറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടക കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാടകത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഒരേ സമയം സാധ്യതയും അതേ സമയം തന്നെ തടസ്സവുമാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഒരേ സമയം സ്റ്റേജിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അല്ല, എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഉത്തരങ്ങളല്ലല്ലോ. ഉത്തരങ്ങൾ പല രീതിയായിരിക്കും, പല പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, പല കാഴ്ചപ്പാടുകളായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് കാണികളുടെ
ചോദ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകും. എൻ്റെ ആക്ടിങ് ബേസിൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു പുതുമ എന്ന് പറയാനായിട്ട് വിഷയത്തിൽ പുതുമയുണ്ടോയെന്നൊരു സാധാരണ ഒരു നാടകമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ജനകീയ നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ നാടകോത്സവത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അത് പല നമ്മൾ കാണികളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാണികളുടെ ഇടയിലാണല്ലോ നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും അങ്ങനൊരു വെർഷനാണ് പറഞ്ഞത്. നാടകത്തിൻ്റെ ആക്ടേഴ്സ് വൈസിലൊക്കെ ഭയങ്കര സിദ്ധാർത്ഥനൊക്കെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പരിധി വരെ ആ നാടകത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥനാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ആ വിഷയത്തിൽ സാധാരണ ഒരു വാണിജ്യ സിനിമയുടെ ചെരുവകളൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി ധനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് വിഷയം വരുന്നത്. കൂട്ടുകാരനെ പറ്റിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ അതിലും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കളിക്കാവുന്ന നാടകത്തിൽ ആ ഒരു ഡ്രാമ അതിലേക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വിമർശനമായിട്ട് എടുത്താൽ മതിയിട്ടാണ് അജു സാർ. ഓക്കെ, ആ വിമർശനം പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോപ്പുലർ എലമെൻസുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ സട്ടിലായിട്ട് കൂട്ടുകാരനെ പറ്റിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതിനകത്തുള്ള വർഗവൈരുദ്ധ്യവും ജാതി വൈരുദ്ധ്യവും എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റായി ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അത് എത്രമാത്രം ഈ പെർഫോമൻസ് ലെവലിൽ വന്നു, എത്രമാത്രം അത് കാണികളിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിനെ വെറും ഒരു 2 പേർ കൂട്ടുകാർ അവർ തമ്മിലുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. 2 കൂട്ടുകാർ അല്ലാതെ ഒന്ന് എലീറ്റായ ഒരാളും മറ്റേത് ദലിതായ ഒരാളുമാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ നമുക്ക് മറ്റേ രീതിയിലേക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സബാൾട്ടൻ പൊളിറ്റിക്സ്, ആ ഒരു ദലിത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്രക്സ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് ആ വിഷയത്തിന് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാനം ഉണ്ട്. പെർഫോമൻസ് ലെവലിൽ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റു പല ചേരുവകളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ ആ വിഷയത്തിനൊരു സമകാലികതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് ആ കഥ തരുന്ന ഒരു മാനം കൂടിയാണ്. അത് ചാരുമാനം തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ അല്ലേ? വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ നാടകം ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കണ്ടിരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം. എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനോടുള്ള ബഹുമാനവും സംവിധാനം എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാവരും ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ. വളരെ പ്രതിലോമപരമായിരുന്നു തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ് അവിടെ നടന്നത് കണ്ടത്. അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ കാണുകയും ഒരു 10ഓളം എഡീഷനിൽ ആക്ടറായിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് എല്ലാ ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ. വളരെ ഇതൊരു നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഇവിടെ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രാമ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പല പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു. മലയാള നാടകത്തിൻ്റെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്ലേ വന്നതാണ് ഇന്നലേത്. ഭയങ്കര ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഒരു പ്ലേ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല. ഈ സംഘത്തിന് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല. ആ സംഘം അത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു, നർസിദ്ദീനോട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തർത്ഥത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് കളിക്കാൻ, അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ കളിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. അവർ കളിക്കണം. ആ കുട്ടികളിലും എല്ലാവരും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കാണുന്നത്. അത് തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ കളിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോടല്ല, നിങ്ങൾ ഈ സംഘത്തിനോടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ അക്കാദമിയിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഇത്രയും പ്ലേകൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ 35 വർഷമായിട്ട് നാടകം കളിക്കുന്ന ആൾ, ഇപ്പോഴും നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഒരുപാട് കളിച്ച് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് കൂടിയാണ്.
ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം പ്ലേ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചൂസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പറയണം ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു, ജി ശങ്കരപ്പിള്ള മുതൽ മലയാള നാടകവേദി ചരിത്രം പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം ആളുകളുടെ നാടകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്ലാസ് റൂം പ്രൊഡക്ഷനോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടൊരു പ്രൊഡക്ഷനാക്കി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആളുകൾ അതനുസരിച്ച് റിസീവ് ചെയ്യും. ഇത് 3 നാടകങ്ങൾ, ഒന്ന് നെയ്ത്ത്, ഞാൻ അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫർ, പിന്നെ ഇനി ഭൂതങ്ങളാണ് ഒരു നാടകം, 3 പ്ലേ മലയാളത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേകളെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്ന സംഘമാണ്. അപ്പോൾ നന്ദജനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥമില്ല, ക്യൂറേറ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് എല്ലാ ബഹുമാനം നിലനിർത്തുന്നു, നിങ്ങൾ കളിച്ച് സന്തോഷം. ഞാൻ മുഴുവൻ നാടകം കണ്ടു. അവസാനം ആളുകളോട് അടിക്കടാ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഞാനാണ്. അത്രയോട് എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒന്ന് ആൾക്കാരോട് കൈ അടിക്കാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു സംഘം നാടകം കളിച്ചിട്ട് കൈ അടിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ വേദന എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അടിക്കട കൈ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ, ഫ്രണ്ടിലിരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കഴിക്കുന്ന വേദന ചെറുതല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ സംവിധായകൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് പറയും, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല, അത് സംവിധായകൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്. അയാളുടെ സബ്ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം പറയും. അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തില് നിങ്ങളോട് എല്ലാ ബഹുമാനവും, ഒരു വിഷമവുമില്ല, ശത്രുതാപരമായിട്ടല്ല ഇത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പെരുമാറുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയാൻ ഞാൻ വരണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇത് പ്ലേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണ്ടെന്ന്, പ്ലേയുടെ അല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നം, പ്ലേ കളിച്ചതിനോടും അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് വിയോജിപ്പില്ല. കളിക്കട്ടെ, ഇനിയും കളിക്കണം, കളികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടൊക്കെ ദയവ് ഇത് എന്നെ ശത്രുതാപരമായിട്ട് കാണണ്ട. അക്കാദമിയോട് തന്നെ ചോദ്യം, അക്കാദമിയോടും ക്യൂറേറ്റേഴ്സിനോട് എന്നോട് ചോദ്യം, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളോടല്ല. നിങ്ങൾക്കിത് ഇനിയും കളിക്കണം, നിങ്ങൾ കളിക്കട്ടെ. വഞ്ചി വള്ളം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെല്ലാ വിഷയം എല്ലാപ്പോഴുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രയും എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കീറി കുറിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോറി സിദ്ധു, എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ ഈ പേടിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ ലാത്തി പിടിച്ച് നിർത്തി നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം. ഇത്ര വർഷത്തെ എഡീഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിന് വരെ പോലീസിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രൈമൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് പോലീസിനെ വല്ല നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് വിമർശനം പറയാൻ ധൈര്യമില്ല. പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല, നമുക്കറിയാം, സുഹൃത്തുക്കളാണ്, അവരൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭയം നിലനിർത്താനാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത്തരം ഭയങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കൂടെ ചുറ്റും കൂടെ ഒരു ഓറ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നാടകം കളിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഒരു ഓറ എവിടെ പിടിക്കുകയോ വല്ലൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇടുന്ന ഓട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, അജുമാഷ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല പേഴ്സണലി, ആ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ ആരോടും വിഷമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ നാടകത്തിന് ഭരണകൂട ഭീകരതയാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദ സാറിനോട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിലും ഇവിടെ നാടകമാണല്ലോ കളിക്കുന്നത് സാറേ, അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഇതൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ പോലീസിൻ്റെ കശിയാണെന്ന്, പോലീസുകാരാണ് നിറച്ച്, തടഞ്ഞു നടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊക്കെ എന്താ ക്രിമിനൽസോ? ഇതേപ്പോൾ ഇന്നലെ ഗോപാലൻ പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ അതാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ നാടകം കാണാൻ ഇതിൽ വലിയ 7:30 വരുന്നതാണ് ഞാൻ. നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം കാണാനാണ് വരുന്നത്. അത് സർഗാത്മകതയാണ്. ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ട് നാടകക്കാർക്ക് കഴിയുള്ള പറയാൻ, കവികൾക്കും. പിന്നെ ആരും ഇവിടെ പറയുന്നത് കലാകാരന്മാർക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? വേറെ ആരും പറയില്ല ഫാസിസത്തിനെതിരാണ്. ഇതിപ്പോൾ സംഘപരിവാറുകാരും ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടമായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷെ പോലീസല്ല ഇവിടെ നാടകം കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ജനങ്ങളാണ്. ജനങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവാണ് എല്ലാ കൊല്ലത്തേക്കും. എന്താ സാറിന് അറിയാലോ? ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് ജയപ്രകാശ്. ഒന്ന്, നമ്മളിപ്പം നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ നാടകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. അക്കാഡമിയുടെ ഒരു നിമിഷം. അപ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ധാരണ മുറിഞ്ഞു പോകരുത്. അക്കാഡമിയും ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന, ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു, ഇന്നലെ നടന്ന നാടകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. അല്ല, അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ചർച്ച അതാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഹമ്പിളായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക്, അതിൻ്റെ കലാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ദയവേത് ആരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്, ചോദിക്കണം. പോലീസുകാരും എല്ലാവരും കാണട്ടെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ. ഞാനൊരു നാടക വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ ഇപ്പോൾ PG ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനൊരു അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം. നാടകം ഉണ്ടാവണം, നാടകത്തിലേക്ക് പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ, അതായത് ഞങ്ങൾ ഏജിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം മറ്റു കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ MA ചെയ്യുന്ന, മലയാളം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നാടകം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വിമർശനമാണ്. കാരണം ഇറ്റ്ഫോക്കിന് വരുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ നാടകം കാണുമ്പോഴും
നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ലഭിക്കും, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീനോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ആക്ടിങ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ നറേഷനിൽ പറഞ്ഞത് കഥയിൽ നിന്നും നാടകത്തിന് ആവശ്യമായി എടുത്ത എന്താ വാക്ക് ഞാൻ മറന്നുപോയി, തുഴയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനൊരു വേദിയിലിരുന്ന് ഓഡിയൻസായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക കേസിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നാടകം പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കേണ്ട നാടകത്തിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ദളിത് പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടല്ലായിരുന്നു പറയേണ്ടത്. നാടകം കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവണമായിരുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതാണല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് അതാണ്. ഞാൻ അതിനെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കളിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലായിരുന്നു ഈ പ്ലേ. എന്നാൽ ഇത് പുറത്തുള്ള വേദികളിൽ തീർച്ചയായും കളിക്കണം. ഇനിയും സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന് പ്ലേ ഉണ്ടാവണം, ഇതിൽ മികച്ച പ്ലേ ഉണ്ടാവണം, എന്നിട്ട് ഇനിയും ഇറ്റ്ഫോക്കിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടണം. പക്ഷേ ഈ പ്ലേ ഒട്ടും ഇതിന് അനുയോജ്യമായ ഒന്നല്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഭിപ്രായമാണ്. ഒരു നാടക വിദ്യാർത്ഥി സങ്കടം പറയുന്നതായിട്ട് തന്നെ കൂട്ടുക. കാരണം മലയാളം പ്ലേ 3 എണ്ണേ ഉള്ളൂ, 30ഓളം പ്ലേ എന്തോ എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സങ്കടം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു മാത്രം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ സംസാരത്തിനിടയിൽ മാഷ് പല കമൻറ്റിലും അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് കഥയായിട്ട് തന്നെ വായിക്കാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ ഗിമ്മിക്സിനെ കുറിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലത്തെ ലൈറ്റ് ഭയങ്കര അരോചകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഒരു ജനറൽ ലൈറ്റിൽ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് കുറേ കൂടെ അത് കാണാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയേനെ. പക്ഷേ അത് മൊത്തത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ചോദ്യം കഥയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ചാരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന കഥ പിള്ളാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയുടെയും കുഞ്ഞാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തുഴക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞാപ്പിയുടെ കൊലപാതകത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ കഥ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദളിത് രാഷ്ട്രീയം ആണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രക്സ്. ആ ക്രക്സ് അതേപടി നിലനിർത്താൻ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. അത് വർക്കൗട്ടായി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സംശയകരമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനത് വിമർശനാത്മകമായി ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയുള്ളത്, ഈ സ്പേസിൽ നിന്ന് കഥ പല മട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞാപ്പിയുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ മറ്റു സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു. അത്തരം സ്പേസിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ വള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതും ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ 10:30 ഞങ്ങൾക്ക് ബമ്പിൻ ടൈം തന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ 10 മണിക്ക് തന്നെ വന്നു. തൊട്ടു മുമ്പ് കളിച്ച ഹൈവേദന ടീം അവിടുന്ന് സ്റ്റേജ് ഒഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 12:30 മണി സമയമായി. ഞങ്ങളത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ രാവിലെയായി. പിന്നെ ലൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടിയില്ല. പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് അവിടെ വർക്കായത്. ആ പരിമിതിയും ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ സമയത്ത് എത്തിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംഗതി അക്കാര്യമൊക്കെ മറികടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സ്വാഭാവികമായി അത് നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇന്നലെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റിയത്. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ഇനി? ഓക്കെ, യോജിപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇത്. അങ്ങനെയാണ് ഡയലോഗ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക.
സ്വാഭാവികമാണ്. അത് യോജിപ്പുകളും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വിയോജിപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണ്ടതും. ആ രീതിയിൽ ഡിസ്കഷനിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിന് വളരെ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവതരണങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ. സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻസും നാടകങ്ങളും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം. ഒറ്റ കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇത് ഗംഭീരമായ ഉദാത്തമായ സംഗതി ചെയ്തു എന്നുള്ള അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പറയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഭാവിയിൽ പുതിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. താങ്ക് യു ഓൾ. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സംവാദം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ.